السلام عليكم. شحالكم شخباركم؟ إن شاء الله أنتم بخير. This is Hanan Al-Fardan from Al-Ramsa Institute. Today inshallah will be only audio, and it will be a dialogue between two people, and you will have, as you see in front of you on the screen, the Arabic language, English language, and in the middle you will see Arabizi, which is the phonetic language. So let's start with a dialogue between Ahmed and Rashid. And this dialogue is from conversation book, and it's available online and hard copy in Ramsa website. So let's start. العربي صعب. Then the second person will say والله كل شيء في البداية صعب. صار لي أتعلم من شهرين ولين الحين أتكلم شوي وعندي وايد أخطاء. عيل أنا أدرس إنجليزي من 4 سنوات ولين الحين ما أقدر أنجح في امتحان آيلز كله. الإنجليزي غير والعربي غير. أي لغة أجنبية للإنسان بتكون غير. أهم شيء ما تستسلم. على الأقل أنت لازم كل يوم تحاول تتكلم عربي لو نص ساعة بس. كل يوم أحاول وكل يوم حد يضحك علي بس بتم أحاول. So we finished the dialogue and now I'll go and explain word by word. So العربي صعب, it means Arabic is hard or difficult. And then والله كل شيء في البداية صعب. والله we use it to emphasize. So I'm not swearing, I'm just using والله as a swear but as an emphasize. كل شيء في البداية صعب. كل شيء means everything. في البداية in the beginning صعب, hard or difficult. صار لي أتعلم من شهرين. It's like I started since 2 months. But the way that sometimes we use it in Arabic, we say صار لي, like it happened to me. It happened to me that I'm learning Arabic since 2 months. صار لي أتعلم من شهرين ولين الحين and until now أتكلم شوي. I speak slowly. وعندي وايد أخطاء. I have a lot of mistakes. أخطاء is mistakes. عيل أنا أدرس إنجليزي. عيل it's a pure Emirati way to express when you're annoyed you want to say but I have studied already for years. عيال أنا أدرس إنجليزي I study English من 4 سنوات since 4 years ولين الحين until now ما أقدر أنجح I cannot pass في امتحان IELTS كله. I cannot pass in the IELTS which is the English test كله all. الإنجليزي غير والعربي غير. English is different and Arabic is different. Like you cannot compare English and Arabic together. الإنجليزي غير والعربي غير. أي لغة أجنبية للإنسان بتكون غير. أهم شيء ما تستسلم. So أي لغة أجنبية, أي means any لغة language أجنبية any foreign language للإنسان for the human بتكون will be different غير. أهم شيء the most important thing. So أهم means the most important. I know in English is 3 words, the most important. In Arabic 1 word. أهم شيء ما تستسلم. You don't give up. And he added على الأقل at least أنت لازم كل يوم تحاول. You should, لازم means should. كل يوم every day تحاول تتكلم عربي. You try to speak Arabic. حتى لو even if it's half an hour. حتى لو even though or even if it's half an hour only. بس means only. نص ساعة means half an hour. كل يوم أحاول. I try every day. وكل يوم حد يضحك علي. And every day there is someone who laughs at me. يضحك علي. بس بتم أحاول. بس here it means but. بتم means I will keep trying. بس بتم أحاول.
I hope you enjoyed this dialogue, and this is very common. This is what I have it with my students all the time. They're telling me like, Arabic is hard. I say there is no easy language. All the languages need time, efforts, and money to learn it. I hope you enjoyed this lesson and looking forward inshallah to see you one day in Ramsa. شكرا, مع السلامة.